Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. Idan baki ne ku sannunku da zuwa, kuma sunana Maryam Mustafa. Idan kuma kun saba kallon videos ina, barkanku da dawowa. A bidiyon yau insha Allah zan nuna muku makeup din da na fi so a yan kwanakin nan, ko kuma in ce makeup din da yake yawan yi min kyau. Zan nuna muku yanda ake yin shi, especially wa'anda ba sa son kwalliya mai hayaniya. Wannan taku ce. Sannan idan kuna so za ku iya joinin din Telegram group ina, link din yana kasan description. Duk wanda yake da bukata sai ya joinin din group. Zan saka link ina na Telegram a kasan description din wannan video. Da haka duk wacce take son karin bayani yanda zaki koyi kwalliya da amsa tambayoyi, sai ki join in group din dan ki samu a dinga ansa ki tambayoyinki, sannan kuma kina karuwa da wasu abubuwa. Da haka mu shiga cikin wannan video. Da farko dai kamar yadda na saba, zan saka face wipes na goge fuskata gaba daya in case of datti ko wani abu. Na gaya muku ko daga wanka kuka fito yana da kyau a ce kun goge fuskan ku before ku fara makeup. Hakan yana sawa duk wani datti ko wani maiko ya fita daga fuskan ku gaba daya. Yanda in kika dora foundation ba za ki samu wata matsala ba. So gashi na goge fuskata, sannan zan yi amfani da wannan new favorite din na wani blossom micellar water ne. Micellar cleansing water ne, yana moisturizing sannan kuma yana purifying. Zan yi amfani da auduga ta, zai miki kuma hydrating. So ko baki hydrating ba da setting spray ko kuma hydrating mist, zai baki perfect finish din da kike so. So shi yasa yanzu nake son amfani da shi, ko ban ma saka moisturizer ba, yana bani abin da nake so yanda ya kamata. So gashi nan ina goge fuskata da shi. Sannan idan kin goge fuskarki da shi, ki jira ya tsaya. Skin prep yana da matukar amfani a wurin yin kwalliya. Ba wai sai dole wai face primer ne kadai ba, a'a. Wa'annan procedures din na cleansing, hydrating, moisturizing dai da sauransu suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa foundation wurin ganin ya zauna sosai yanda ya kamata. Akwai wasu da suke ɗaukan videos ina suna posting a social media, wasu suna karban kuɗi a hannun mutane kafin su tura musu, wasu kuma suna posting ne a TikTok. Gashi nan dai a ko ina yawan coming across it, ko kuma amun waya a ce ni ce ne posting abu kaza a guri kaza, in ce musu ba ni bace ba. Wata ma makociyata ta zaci wai ni ce nake karban kuɗi a hannun mutane nake saka su a group, bayan ni kuma ba ni bace ba. So duk wanda yake min haka, yake daukan videos ina yana sakawa a social media, yana karban kuɗin mutane, ko kuma yana advertising din videos ina yana sakawa to a pages ɗinsu na social media, sannan baya tagging ina ko kuma ya bama channel ɗin nan credit, zan ci shi tara mai yawa. A koyaushe ina sakawa a ƙasan description ina, ban yadda wani ko wata ya ɗauki video na ya je yana amfani da shi don karban kuɗi a hannun mutane, ko yana sa a social media ba tare da izini na ba. So duk wanda ya min haka zan ci shi tara mai mugun yawa. So dan haka kuma kakku ga laifi na, dan videos ina ne ba ku san wahalar da nake sha ba kafin na lightning setup in zauna in ce zan yi tutorial da waye. Abubuwan suna mun wahala sosai. So duk wanda ya dau video ina ya je yana amfani da shi, gaskiya zan ci shi tara mai yawa idan ba ku bani credit ba, that is na social media kenan. Sannan su kuma sauran da suke dauka suna karban kuɗi a hannun mutane, su ne wa'anda ma zan ci tara fiye da kowa. So yanzu zan je na dau L'Oreal Too Much foundation dina, gata in shade W8. Wannan foundation in drugstore ce. Abinda ake nufi da foundation drugstore shine zata idan kina da matsalar fata, wannan foundation din taki ce. Ba za ki samu wani matsala ba inda kina da rashes ko wanda ya matsala ta fata. Wannan foundation din ita ya kamata ku yi amfani da ita. Kafin na shafa foundation, zan je na dau MS Matrix Moisture Potion ina, moisturizer ce. Zan yi amfani da ita a fuskata. Za ku ga ma already ma fuskata looks moisturized, but zan sake moisturizing ko da ya kasan ido na ne kadai, saboda ni ya ba ma fuskata base din da foundation zai zauna yanda ya kamata. Kun ga nan yana da matakar amfani a cikin yi hydrating kin yi moisturizing kasan idanki, saboda creasing da sauran abubuwa dai da ba a rasa ba. So make sure fuskanki is well moisturized. Ki tabbatar ko ina ya ji fuskanki tana shining sosai. Sannan yana da kyau kafin ki fara makeup ki tabbatar cewa kin wanke brushes ɗinki yanda ya dace, inda ba za ki dinga samun matsala ba wajen wannan
wajen wajen samun result in makeup yanda ya kamata. Idan kika tashi wannan ɗinki zaki samu ruwan zafin ki zaki samu ki wannan ɗin shi ki zuba masa liquid soap, wato wannan kenan ya yake da suna sabulu, amma ba soap ba irin kamar wanda ake wanka da shi ba na ruwa, sabulu ruwa ko kuma morning fresh ko kuma irin dai hand wash dai haka, ya zama dai abu ne da zai yi miki kumfa amma fa ba omo ba, ya zama na ruwa, sabulu na ruwa, ko kuma zaki iya jika sabulun ki ba soap ɗinki irin wanda ke wanka da shi ko na babies ma zaki iya jika shi ruwan ya dan yi kumfa, sai ki dan sa shi a cikin ruwan zafi. In kika saka shi a cikin ruwan zafi sai ki saka brushes ɗinki a ciki, zai wanke miki yanda ya dace, sannan sai ki shanya su a rana. Sunan ma yake fitowa gashi divine gold ya lens ina ban san me matsalan shi ba yau gashi divine gold. So zai amfani da mai hasken a ciki gashi, sannan sai mai amfani da mai dan duhu-duhun daga waje. Oh my god, idona ya fara ruwa. Ga ko akan hanci na ban sakawa, kawai dai na yi highlight ne saboda ina son green ya popping sosai, ya dan fito kai ya saji da raguwa fuskata gaba ɗaya, yanda zai ƙara ba ma face ina shape da kuma definition. So na saka concealer ta a jikin beauty blender ita, na dan ƙara highlight ɗin da yake ƙasan ido na. I don't know why kuma kanan ji take sa ido na yake hawaye. Gashi zan sa har saman wannan na yi base ina, zan sa har saman ido na ne base ina, yanda kafin na saka eyeshadow kawai wannan zan yi, kawai ƙara blending zan yi yanda ba zai yi breaking ba ko ya creasing. Da compact powder, kuda ta cikin powder palette ɗinki ce sai ki setting da ita kafin ki je ki saka setting powder. Haka yana da matukar amfani, yana ba mu foundation yana ba mu concealer damar zama yanda ya kamata. So before na saka setting powder ne setting, sai na zo zan yi gira nake sa setting powder ne ci zan yi setting. So yanzu zan yi amfani da wannan, zan saka face powder ita ta art. Na riga na zuba setting powder ne a cikin inda ya kare din, shi yasa bana so in dago muku ku gani, amma by the time ne gama amfani da ita zan dago muku ku gani. So yanzu gashi na je off camera na zana gira. Yanzu zan dau wannan buffing brush din nawa, blending brush ina na eyeshadow blending brush ina, zan yi blending na. Yawwa, tunda na zana gira idan na gama blending on the eye area dina, kafin na idan na gama blending din kan crease dina, wato kan ido na kenan, zan je na dauko setting powder ita ta V Beauty na saka a kasan ido na. Ba baking nake ba, setting nake. Idan ba kya son makeup ɗinki ya fita sosai, setting zaki dinga yi, kake sake ki baking. In kika yi setting shine zaki zauna lafiya. So ragowar na jikin brush din zan yi amfani da shi na dora akan nan, na dora akan saman ido na saboda mai concealer da sauransu. Gashi saboda ya min setting yanda nake so, sannan sai na ji na saka brown din eyeshadow. Zaki iya amfani da na wannan, zaki iya amfani da na powder, zaki iya amfani kai da contour powder ɗinki, sannan kuma zaki iya amfani da wannan, zaki iya amfani da eyeshadow kowane iri ne in dai brown ne. Ni yanzu wanda nake amfani da shi na wannan ne, na Huda Beauty ne Naughty palette nake amfani da shi. Kun ga yanda wannan in shi ke Huda Beauty Naughty palette. Gashi ido na ya fara ruwa, za ku ga ya bata min nan.
so zan jira ya dauke amsar ya bushe. Idan ya bushe gurin saka lashes ne, idan ya bushe sai na ji na gyara. Gashi nan zan ƙara sa eyeshadow saboda na ga fitowar bi min yanda nake so ba. Gashi zan ƙara sawa. Sannan raguwa zan ji ne contouring da hanci na da shi saboda ina son hanci na ya dan ƙara tsini ya fito yadda ya kamata. So raguwan kun ga dai ban dangwalo ba. Gashi zan dau blending brush ina na lemon, sannan zan ji na dau suna Fenty Beauty. Gashi oh my god kun gani ko? Sai ku jira in kun samu irin wannan issue din ya bushe sosai before ku je ku taba shi. Kas yanzu kina taba shi da wannan danshin gaba ɗaya gurin zai dauke. So be very careful idan kina kwalliya kika yi hawaye. Be very careful. Kar ki taba shi sai hawayen ya bushe tsam gaba ɗaya. A shade of brown din. Na saka shi ta nan. Then dau orange shade din. Da dan mai hasken ciki. Sa anan, kas ana son tsakiya yayi haske. Ina fatan kuna koya tare da ni kuma za ku gwada. Gashi nan ya bushe gaba daya. So in ya bushe gaba daya abinda zaki shine zaki dau concealer ki ba mai haske sosai ba. Ki dan yi dabin a gurin. Dan zaki saka ba da yawa ba. In kika yi dabin sai ki dau blending brush ɗinki ya zama na cewa shi ma akwai product ko yaya ne a jikin shi. Okay. A powder ki. Saka setting powder. So idan ka sa setting powder sai ki bar setting powder ta shiga ta dauke maikon wannan ta dauke maikon concealer inda yake gurin. So gashi ya bushe ya dauke min duka wannan din. Bari muku zoom ku gani. Kun gani ya dauke min duk wani maikon da na mayar na wannan concealer. Ki dabi inda setting spray in zai shiga ciki. To yanzu shine muka zo karshen wannan video inda na nuna muku new favorite makeup look dina. Ni ma ba cika san wani makeup mai dau nake yi ba. Na fi son shi very light. So haka idan zan fita ko zan yi wani abu sai in yi wannan makeup. To jama'a yanzu ne muka zo karshen wannan kwalliya inda na nuna muku kwalliyar da na fi so a 'yan kwanakin nan. Wannan kwalliya gaskiya ta fi min sauki, sannan kuma in zan fita nan da nan na gama ta. Sannan in kun lura ba ta da wani masu daukan video na suna saka a social media, ba sa tagging ina, ba sa mentioning ina. Sannan wanda suke zuwa suna karban kuɗin mutane suna tura musu videos ina. Dan Allah dan Annabi a dina, saboda idan ba ku dina ba zan ci ku tara mai yawa. Wannan shi ake kira da infringement a turance. Wato ka dau abun wani ka je kana samun kuɗi da shi bayan kuma ba kai ba. Duk wanda zai yi posting din videos ina other social media platforms su tabbatar cewa sun bani credit, sun yi tagging ina, sannan kuma sun saka link din channel din nan. In ba haka ba su ma zan ci su tara mai yawa. Don haka a kiyaye mu haɗu a video na gaba.